හරිම සුමුදුයි. Tonight on First at 9 this Sunday, the 21st of January 2024. Global economics. President highlights contemporary international debt resolution architecture as crucial at ongoing G77 plus China conference in Uganda. CBSL fundamentals. IMF chief stresses that recapitalizing the Central Bank of Sri Lanka and maintaining its economic independence is paramount. Finance legislature. State Finance Minister confirms that the Microfinance and Loan Regulation Act has been submitted to Parliament to be tabled. 100,000 smiles. Sri Lanka welcomes over 100,000 tourists within the first 15 days of January to kick off 2024. ඔබේ විශ්වාසය දෙනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening, happy Sunday, and a warm welcome to today's edition of AdaDerana's English News First at 9. You are with Jonathan Benedict. Let's take a look at our news for the evening, starting with our top story right now. Stressing the urgency of reforming the global financial structure, President Ranil Wickremesinghe emphasized that contemporary international debt resolution architecture is the most suitable to the current status quo. During his remarks made at the G77 plus China summit today, President Wickremesinghe stressed the importance of the summit to formulate strategies for member countries to work to prepare a skilled workforce for the new global economy. President Ranil Wickremesinghe, on the invitation of Ugandan President Yoweri Museveni, arrived in Uganda's capital Kampala recently to participate in the 19th summit of the Non-Aligned Movement. During his official visit, President Ranil Wickremesinghe engaged in bilateral discussions with President Museveni yesterday. Commending the nation's achievements, the Ugandan president appreciated the significant role played by President Wickremesinghe in revitalizing Sri Lanka's economy while further cherishing the acceptance of the official visit to the country. During the meeting, the two leaders delved into discussions about Sri Lanka's new economic program and extended further discussions on enchanting bilateral relations between the two nations across various domains. Simultaneously, the third South Summit of the Group of 77 and China, under the theme Leaving No One Behind, commenced today in Kampala, Uganda. Prior to the two-day event, President Wickremesinghe met with several leaders and representatives of the Global South countries and engaged in brief discussions. A significant meeting was held with Palestine's Minister of Foreign Affairs and Expatriates, Dr. Riyad Al-Maliki. Fostering dialogue and collaboration, the President also held talks with the Vice President of Maldives, Hussein Mohamed Latif. On the same day prior to the event, President Wickremesinghe also met with the UN Secretary General Antonio Guterres, where matters of global significance were discussed. Concurrently, brief talks on fostering bilateral relations were also held between President Wickremesinghe and Indian State Minister of External Affairs Shri V. Muralidharan. In addition, discussions also took place with Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Laos and Secretary of the Department of Information and Communication Technology of the Philippines, Ivan John Uy. Addressing the Third South Summit today, the President stressed the urgency to reform the global financial architecture while pointing out that the contemporary international debt resolution architecture is more applicable in the current context. Expressing his views on climate finance, President Wickremesinghe highlighted the failure of the global financial system to meet the Global South's needs for mitigating and adapting to climate change and pointed out the lack of real contributions. In a bid to ensure smooth efficiency of global trade and investment, the President emphasized the need for coordination between G77 and BRICS. In his final remarks, the President called on the G77 plus China summit to formulate strategies for member countries to prepare for energy transition, digital transformation, the green economy, and a skilled workforce for the new global economy. IMF Senior Mission Chief to Sri Lanka, Peter Brewer, stressed the importance of recapitalizing the central bank following the negative impact on it due to the restructuring of local debt. Commenting on the independence of the central bank,
Brewer further stated that if the central bank does not remain economically independent, it will also affect the ability to pursue inflation targets set for the year. Commenting on the anti-corruption laws, the IMF chief for Sri Lanka said that laws will come into place in the future and that all government agencies will be required to provide anti-corruption proposals for their respective agencies as recommended by the IMF Extended Funding Facility Program. Can the second review be completed without a private creditor deal? And in your view, from preliminary data, have we met the kind of quantitative targets for the December performance criteria and so on? And also, I think there was a mention earlier in your staff report about central bank's balance sheet. What is the preferred way of accounting? I think there's losses after the debt restructuring on the domestic assets of the central bank, which was a result of the restructuring. So how do you view that? And there was some call for a recapitalization. The end December performance criteria and other commitments, so we will assess them at the time of the second review. That's when we conduct our formal assessment. Our purpose for being here now is to engage with the authorities on all of these reforms, identify any challenges, and discuss how these challenges could be addressed. We have the Central Bank Act that establishes the central bank's independence. It's important also for the central bank to be economically independent. So if it has negative equity as a result of the restructuring of its exposure to the government, then that could weaken it because it's then dependent on the government to ultimately be recapitalized, and that's why we consider it important that the central bank be adequately recapitalized as soon as its capital may become negative. And that also pertains to its ability to pursue its inflation objective. So the inflation objective is 5%, and there is a band around that, plus or minus 2%. So that means inflation can go to 7%. It's hard to hit precisely the target. That's why there's a band around it. So 7% is at the edge of that target. Does the IMF have a particular division to deal with the recovery of stolen assets to assist the country? In the governance diagnostic, there was a recommendation, and in fact this has also been incorporated into the program with respect to the proceeds of crime or asset recovery, so that there be a law that governs how to deal with that. And so that is a benchmark in program, and we are discussing the progress towards that with the authorities. We have been in discussion with the authorities about how to improve revenue collection, and there's many avenues towards doing that. Digitalization is one of them, and this is something that is in discussion for now. Thank you. So it is important to make progress towards digitization, because that's an important way to sort of disconnect two parties who otherwise have scope to not transact in the way that they're meant to pay and to do. So we do encourage progress with the digitization, and that also pertains to this question on revenue leakages. It should be said that there is a commitment in the program that the various agencies introduce anti-corruption plans for their specific agencies as well. So that will be important to make progress with as well. The vehicle ban. IMF previously advised to do away with the ban. What do you have to say about that as well? The government still having the vehicle import ban. As you know, these have been loosened over time. There's some remaining, and it's something that we will continue discussing with the authorities so as to balance, on the one hand, the need for imports, for inputs into productions and services in the country to come in so as to support economic growth, while at the same time being mindful of the need to rebuild reserves to withstand any future shocks. As you remember, having essentially run out of reserves was another key aspect of this very severe crisis in 2022. So rebuilding these buffers is another important part of the program. Highlighting the pivotal role played by President Ranil Wickremesinghe's official visit in fostering bilateral ties with various African nations, Minister of Foreign Affairs Ali Sabri stated that President Wickremesinghe's Look Africa initiative has laid the groundwork for Sri Lanka to invest in African nations, changing the economic paradigm of the country. The foreign minister added that these engagements further resulted in showcasing the prevailing situation of the country to the international community, whilst also fortifying bilateral relations with the nations.
As the 19th NAM summit progresses, Minister of Foreign Affairs Ali Sabri issued a special statement yesterday pointing out the crucial role played by President Wickremesinghe's official visit in enhancing diplomatic ties with other African nations. හිතනවා මෙම සමුළුව තුළින් පිට පුළුවන් වුණා සාමාන්‍යයෙන් අපි ආමර්ථනය නොකර බිලියන 1.3ක් වන ජනගහනය වෙසන ඉතාමත් වේගයෙන් ඉදිරියේදී සංවර්ධනය වීම යයි ලෝකයේ බලාපොරොත්තු වන අප්‍රිකානු රටවල්ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා සියලු දෙනාම ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයේ යටතේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආර්ථික ප්‍රබෝධයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා කර ඇති කාර්යභාරය විශේෂයෙන්ම ඇගීමට ලක් කරනවා. පොදුවේ මම හිතනවා මේ සමුළුව තුළින් පිට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණා. ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා වර්ධනය කර ගැනීමට හැකියාවක් තිබුණා. දුක් අප්‍රිකා කියලා අපි අප්‍රිකාව දෙස බලමු කියන ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පය යටතේ අලුත් ආර්ථික ගමනක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අප්‍රිකානු රටවල් වල ආයෝජනය කිරීමට නියමිතයි. ඒ සඳහා අඩිතාලම මේකෙන් ලැබුණයි කියලා අපි හිතනවා. State Minister of Finance Shehan Semasinghe confirmed that the Microfinance and Loan Regulation Act was submitted to Parliament. He stated that approval is expected to be obtained within the next few months. The State Minister also said that it would take several months for the public to reap the benefits of the economic development that Sri Lanka is currently in, adding that the country must stick to the existing economic management plan regardless of which government comes to power. The FLI Diriyabimani 2024 Awards, organised to award women entrepreneurs in the microfinancial sector, was held yesterday. සුද්ධ මූල්‍ය ශේෂ්ත්‍රය තුළ වැඩියෙන්ම ප්‍රතිලාභ අරගෙන තමන්ගේ ආදායම් මට්ටම් ඉහළ නංවාගෙන ජීවිකාව අරගෙන යන්නේ කාන්තාව. 93%කට වඩා කාන්තාවන් ප්‍රතිලාභ ලබන ශේෂ්ත්‍රයක් තමයි මේ සුද්ධ මූල්‍ය ශේෂ්ත්‍රය. ඒක තේරුම් අරගෙන අපි රජයක් හැටියට නිසි නියාමන ක්‍රමවේදයක් ඇති කරන්න වැඩි බලතල තියෙන සුද්ධ මූල්‍ය සහ ණය නියාමන අධිකාරී පනත මේ වෙනකොටම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි මාස කිහිපය තුලදී මේ පනත සම්මත කරගෙන එක පැත්තකින් සුද්ධ මූල්‍ය පහසුකම් ලබා ගන්න ඔබ වගේ පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කරන්නත් සුද්ධ මූල්‍ය පහසුකම් සපයන මේ වගේ ආයතන ආරක්ෂා කරන්න. ඉඳ නිසි නියාමනයක් අපේ රට තුළ නිර්මාණය කිරීම මේ පළවෙනි කාර්තුව ඇතුලේ අපි සිදු කරනවා. අද කාර්තු 6ක් එක දිගට ඍණ වෙච්ච සංකෝචනය වෙච්ච ආර්ථිකයක් කාර්තු 6කට පස්සේ නැවත ධන ආර්ථිකයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා 2023 අවුරුද්දේ දෙවනි කාර්තුවේ ඉඳලා. හැබැයි මේ ධන ආර්ථිකයක් බවට පත්වීම තවම ඔබ මුහුණ දෙන අපහසුතා පහව යන්න කාල පරිච්ඡේදයක් බවට පත් වෙලා නැහැ. අද රට නිවැරදි ආර්ථික කළමනාකරණයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා වගේම මේ නිවැරදි ආර්ථික කළමනාකරණයේ ප්‍රතිලාභ අපේ රටේ සියලු සමාජ පැතිකඩක් වෙතම ගලා යන්න තව යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් ගත වෙනවා. ඔබේ ආර්ථිකයේ දියුණුවක් සැබවින්ම ඔබට දැනෙන තැනට ගමන් කරන්න මේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියට පුළුවන් වුණාට ඔබට ඒක දැනෙන්න තව මාස ගණන කීපයක කාලයක් ගත වෙනවා. එහින්දා මොන රජයක් මේ රට තුල තිබ්බත් මේ නිවැරදි ආර්ථික කළමනාකරණයෙන් බැහැර වෙන්න ක්‍රමවේදයක් නැහැ. බැහැරවීමට යම් කිසි කෙනෙක් යෝජනා කළත් උත්සාහ කළොත් ඒක 2022 ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයට වඩා බරපතල ආර්ථික අර්බුදයකට මේ රට තල්ලු කිරීමක් බවට පත් වෙනවා. Leader of the Maubima Janata Party, Dilip Jayavira, says that funds of all parties must be subject to tax. Addressing a gathering in Kurunegala, Jayavira also said that the sources of funding of political parties must be declared and shown. The Kurunegala District Conference of the Maubima Janata Party was held at Kurunegala this morning under the patronage of Dilip Jayavira. අපි ඊටාම පැහැදිලි විසඳුමක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ව්‍යවසායකත්ව රාජ්‍ය කියන සංකල්පය. මේක ඊටාම සරල දෙයක්. ඉතින් අපේ රටේ ඇයි ව්‍යවසායකයෝ නැත්තේ? අද කෙනෙකුට ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න ණය දෙන්න විශේෂ කිසිම මූල්‍ය ආයතනයක් මේ රටේ නැහැ. ඉතින් රජයක් හැටියට මෙන්න මේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය, අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය මේ දේවල් වෙනස් කරන්න නැතුව මේ රට ගොඩ ගන්න බෑ. මේක අපේ රටේ තාරුණ්‍යයට මොටිවේෂන් එක කියන එක අවශ්‍යම අවස්ථාවක්. ඉතින් එතනදී අපිට අවශ්‍ය වන්නේ සන්නාම හදපු සන්නාමකරණය පිළිබඳ හසල දැනුමක් ඇති නිර්මාණශීලී සංකල්ප වලින් පෝසත් නායකයෙක් කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි වැඩ පිළිවෙලක් උයි අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ තුල අපි එකින් එක
ඔබට කියලා දෙනවා. කුඩාම කුඩා ක්ෂුද්‍ර ව්‍යවසායකයාගේ සිට විශාලම ව්‍යවසායකයා දක්වා අපි කොහොමද ලොව දිනන මාර්ගය පෙන්වන්නේ කියලා. අද මේ අටවාගත්ත පක්ෂ අරමුදල් කියන මේ බෝඩ් ලෑල්ල ගහගෙන ලංකාවේ එක සතයක් බදු ගෙවන්න නැතුව සුඛෝපභෝගී ජීවිත ගත කරන්නේ මේ සංස්කෘතිය වහම නවත්තන්නට ඕන. මේ සියලුම පක්ෂ අනිවාර්යෙන්ම ඒ ආදායම බදු වලට යටත් වෙන්න ඕන. Moving further into the world of politics, opposition leader Sajith Premadasa says that he is ready to work together with the International Monetary Fund if a Samagi Jana Balawega government comes into power. However, he added that the program will be amended to lessen the burden put on the shoulders of the general public in the country. With that, let's take a look at what happened in the political arena today. IMF එකේ නියෝජිත මහත්වරු මාවත් හමු වුණා මගේ ආර්ථික කණ්ඩායමත් හමු වුණා. අපි බොහොම පැහැදිලිව කිව්වා. අපි IMF එකත් එකට එකතු වෙලා වැඩ කටයුතු කරන්නටයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මගේ පියාගේ සමයේ IMF programs දෙකක් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඔහුට පුළුවන්කම ලැබුණා IMF එක හරහා ජනතාවට වැඩි බරක් පැටවෙන්නේ නැති වැඩපිළිවෙලකට ප්‍රවේශ. ඒ නිසා IMF එක ප්‍රතික්ෂේප කරලා අපිට ඉදිරියට යන්න බෑ. අපේ රජයක් තුල කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනද. අපි මේ IMF ගිවිසුම ජනතාවාදී ලෙස සංශෝධනය කරන්නට කටයුතු කරනවා කියන පණිවිඩය අපි IMF එකට ලබා දුන්නා. එකක් හරි පැහැදිලි මේ අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් මාසේ 17 වෙනිදා වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන අලුත් ආණ්ඩුවක් අලුත් පාලනයක්. අපේ උත්සාහය බවට පත් කරගන්න ඕන ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවක් සහ පාලනයක් බවට පත් කරගන්න. විශේෂයෙන් 1978න් පස්සේ අපේ රට අනුගමනය කළද මේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති අවසන් ප්‍රතිවිපාකයේ බවට පත් වී තිබෙන්නේ මුළු සමාජ දේහෙම කඩාවට්ටලා තෙනවා අපේ ඇස් ඉදිරිපිට. ආර්ථිකේ හරි ගියොත් මේ රට ගොඩ යයිද? නෑ. නීතිය විධාන ආධිපත්‍ය තහවුරුනොත් මේ රට ගොඩ යයිද? නෑ. ව්‍යාපාරිකයාගේ විශ්වස්තික හරි ගියොත් විතරක් මේ රට ගොඩ යයිද? නෑ. මේ රට ගොඩ යන්න නම් මේ සමාජ දේහෙම අලුත් පරිවර්තනයට අපි ලක් කරන්න ඕනකම තිබෙනවා. අපි සූදානම් මේ සමාජ දේහෙම අලුත් පරිවර්තනයට ලක් කරන්න. A 22-year-old individual was reported dead following a shootout that occurred in Mathura last night. Meanwhile, 2 suspects were arrested during a drug raid conducted in conjunction with the Yukti operation. With that, here's a look at more news from across the island in brief. One person was killed after being shot inside a communications shop in the Mathura Malimbadu police area in Telijavila last night. According to CCTV footage, one of the assailants who arrived on a motorcycle had opened fire at a 22-year-old customer in the communications center. The motorbike involved in the murder was later recovered by police this morning in Goltihagod area. Investigations into the matter are being carried out by the Criminal Investigation Department, following directives of the Acting Inspector General of Police, Deshabandhu Tennagon. In the meantime, a drug raid conducted in conjunction with the Yukti operation led to the apprehension of 2 suspects. During the drug bust executed by the Kahathurua police yesterday, 9,400 milligrams of methamphetamine was recovered. In other drug-related news, a drug trafficker involved in selling narcotics to minors in the Kaluthura area was arrested by the Kaluthura Criminal Investigation Division yesterday. During the arrest, 1,000 capsules of narcotics worth 100,000 rupees, along with nearly 6 grams of heroin, were recovered in possession of the suspect. Advisor to the President of National Security, Sagala Ratnayaka, emphasized the importance of maintaining trust between the public and the government for successful development. He further went on to highlight the need for transparency in law and order, as well as the allocation of resources for capital, human resources and technology. He also stated that it is crucial to work towards the rapid development of Sri Lanka's economy. A meeting to raise awareness among the members of the community police committees of the Colombo South Division was held last Friday at the Nelumpokuna Theatre in Colombo. Addressing the meeting, Advice to the President on National Security, Sagala Ratnayaka, stressed that trust must be built up between the people of Sri Lanka and the government in order for the country to develop. රටක ආර්ථිකය දියුණු වෙන්න නම් ඒ ආයෝජකයින්ට ඒ ව්‍යාපාරිකයින්ට ඒ පරිසරය නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. දියුණු රටවල් වල නීති හා සාමය පිළිබඳව විනිවිද පේන භාවයක් තියෙනවා. ඒක ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ වගේම මේ සඳහා ඒ දියුණු රටවල් වල විශේෂ අවධානයක් යොමු වෙනවා. එක පැත්තකින් අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධනය අතින් අනිත් පැත්තෙන් ඒ නිලධාරීන් සහ වුන්ට ලැබිය යුතු පුහුණුව අතින්. ඉතින් අපිත් ඒ තැනට යන්න ඕනේ. අද අපි
සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරනවා. අමාරු ජීවිතයක්. ආර්ථික අතින් අපහසුයි තමයි. නමුත් ජීවිතේ හෙට දවස කොහොමද ගත කරන්න කියන ඒ අවදානම දැන් අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඒ ස්ථාවර කරපු ආර්ථිකය වේගෙන් වර්ධනය කරන්න. අපි මුල් අවුරුද්ද එකහමාර ඒක ස්ථාවර කරන්න කාලය ගන්න වුණා. ඒක ස්ථාවර කරද්දී ඒකේ බර වැඩිපුරම ආවේ ජනතාවට. රජයේත් වගකීමක් තියෙනවා මේ ඉතිරි ගමනත් අපි පරිස්සමෙන් ඉදිරියට ගෙනියලා ඒ අමාරුකම් දරාගෙන හිටපු ජනතාවට හැකි ඉක්මනින් සහන ලබලා දෙන්න. රාජ්‍ය ආදායම් දල ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් අපි ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් බැලුවොත් 5%කට අඩු වෙලා තිබ්බේ. සාමාන්‍යයෙන් සාර්ථක වශයෙන් ආර්ථිකයක් ගෙනියන රටක 16% විතර තියෙනවා. අපිට පුළුවන් වුණා පහුගිය වර්ෂයක 11% දක්වා වැඩි කරගන්න. අනේ ඒ වෙනුවෙන් තමයි වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ. සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු කරන එක අපිට පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ වර්ෂයේ ලක්ෂ 25 අභිබවා අපිට යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒත් අපේ සැලසුම වෙන්න ඕනේ ඒක දෙගුණයක් කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒ දෙගුණයක් කරද්දී ඒ වැඩි වෙන සංචාරකීන් ප්‍රමාණය වැඩිපුර මුදල් ප්‍රමාණයක් මේ රට තුල වියදම් කරවන්න. එතකොට තමයි අපිට වැඩිපුර ඩොලර් එන්නේ. ඒ වගේම අපි පිහිටීම එක්ක අපිට අවස්ථාව තියෙනවා හොඳ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයක් වෙන්න භාණ්ඩ හුවමාරියුදේ ලොජිස්ටික්ස් කියන එක. ඉතින් අපේ වරාය දියුණු කරන්න තවත් බහලු හුවමාරු වැඩි කරගන්න. මේ වගේ අපිට සැලසුම් එකින් එක ප්‍රධාන අංශවල අපිට වේගෙන් දියුණු කරන්න පුළුවන් අංශවල සැලසුම් හදාගෙන යනවා. ඉතින් සැලසුම් හදලා විතරක් මදි. ඒ විශ්වාසය ආරක්ෂා කරගෙන යන්න ඕනේ. ජනතාව තුළ ඒ විශ්වාසය ඇති කරගන්න. ජනතාවයි රජය අතර විශ්වාසය තිබෙන්නේ නැත්නම් රටක් දියුණු කරන්න අමාරුයි. අපිට ඕනේ විශ්වාසය දිනා ගන්න නිවැරදි මාර්ගයක මේ රට ගෙනියලා. The Hindu newspaper said that the National Investigation Agency of India has filed a supplementary charge sheet against 4 persons accused in a 2021 case relating to the human trafficking of 39 Sri Lankan nationals into India. The newspaper, quoting the Indian NIA, said that the suspect engaged in the exercise of trafficking the Sri Lankans on the false pretext of taking them to Canada. Mohammed Imran Khan, alias Imran, who was arrested by NIA recently, has been charged under various sections of the IPC relating to trafficking, confinement and conspiracy, along with absconders Sini Abul Khan, Mohammed Ibrahim, alias Ahmed, and Pudumadam Imran, alias Hajiar, also known as Imran Khan, before the NIA Special Court in Bengaluru. The accused were allegedly involved in the trafficking of 39 Sri Lankan nationalists to Mangaluru via Tamil Nadu by falsely promising them that they were being taken to Canada. The Hindu, quoting a statement by the NIA, said that the victims were confined in various lodges across Mangaluru and were initially arrested by Karnataka police as accomplices along with the accused persons. NIA had launched investigations after taking over the case on the 13th of July 2021 and found 39 to be victims of a human trafficking racket. The agency had filed the original charge sheet for the case on the 5th of October 2021 against 6 accused persons who were involved in the trafficking, while the victims were freed and sent back home. Further investigations have shown that the entire initial conspiracy was planned by Pudumadam Imran along with one Isan, a Sri Lankan national who is one of the absconding accused in the case. NIA has said that efforts to arrest the remaining accused persons are continuing. With Sri Lanka's tourism industry exponentially increasing since the beginning of the year, the country welcomed over 100,000 tourist arrivals within the first 15 days of the new year, tallying a total of 101,362 tourist arrivals between the 1st and the 15th of January 2024. The country welcomed more than 45,000 tourists during the first week of the month. In addition, per the latest reports from the Tourism Development Authority, a total of 8,541 tourists were reported on the 15th of January alone this year. 16,263 Russian tourists have visited the country, contributing to nearly 16% of the tourist arrivals recorded within the first 2 weeks alone. Further, a total of 15,324 tourists have been reported by neighbouring India, amounting to 15% of the total tourist arrivals. A significant number of tourists also have reported from the United Kingdom, Germany, China and France. Lasana Agri, in collaboration with AgriPlus Protected Cultivation Private Limited, is set to provide farmers with state-of-the-art technology in a bid to reshape modern agriculture. In the meantime, a one-day workshop was organized by Tropical Ornamental Fish Association and Sri Lanka Ornamental Fish Farmers Association with an aim to improve the export potential of ornamental fish.
With that, let's take a look at today's corporate news segment. In a groundbreaking move, Lasan Agri Innovations is set to reshape modern agriculture in Sri Lanka, addressing issues such as soaring prices, low quality, excessive chemical use, and vulnerability to climate change. This transformative project involves providing farmers with state-of-the-art technology, greenhouses, and accessories, along with the buyback agreement to ensure guaranteed returns. This collaboration with AgriPlast Protected Cultivation Private Limited is a significant milestone, making high-tech and mid-tech greenhouses more affordable for local farmers, entrepreneurs, and investors keen on transforming Sri Lanka's agriculture. Meanwhile, in a collaborative effort led by the Export Development Board alongside Sri Lankan universities, the Tropical Ornamental Fish Association and Sri Lanka Ornamental Fish Farmers Association organized a one-day workshop recently. The main aim of the workshop was to help to improve the export potential of ornamental fish, support grassroots development, and enhance the potential of exporters. This initial stage of the workshop is directed at esteemed universities such as the Uvavellas University in Passara, the University of Ruhuna in Matara, the Rajarata University of Sri Lanka in Anuradhapura, and the University of Waima in Kurunagala. In other corporate news, the International Conference on Advancements in Computing, organized by the Sri Lanka Institute of Information Technology, Faculty of Computing, for the fifth consecutive time, concluded recently after 2 successful days of paper presentations, workshops, and keynote speeches. The conference was supported through technical co-sponsorship by IEEE Sri Lanka. The conference attracted over 489 paper submissions from local and international researchers and industry experts. That's all the news I have for this evening. Join us again tomorrow, same time, same place. For now, this is Jonathan Benedict wishing you a blessed week ahead and a very good night. For news and information you can trust 24 hours a day, visit AdaDerana.lk.